Okay, hello everyone, welcome. Good morning from Alaska, good afternoon, good evening. Today's breakout room that, that we have, the title is Integrating Stories, History, and Visual Media in Russian Language Instruction. So it looks like we have three presenters. We'll have about up to a 20-minute presentation followed by a short Q&A after each presentation. And we'll get started. My name is Wendy Whitehead Martelle. I'm an associate professor of applied linguistics and Russian at the University of Alaska Fairbanks. I've been teaching Russian here at this university for about 5 years now. I teach first and second year, and I'm going to talk about two tasks that I've designed specifically for first year students, actually first semester students. So I'm going to start sharing my screen and we'll get started here. Okay, so just a quick overview, just give a brief theoretical background of what is inspiring me to design these tasks, and I will specifically walk you through two story-based tasks and then share some lessons learned from the process. So I'm drawing on both story-based approaches and task-based language teaching. I'm drawn to these two particular approaches of language teaching, and there are a lot of main concepts and principles within each of these approaches. I'm listing a few here. So mainly for story-based approaches, the authenticity stories are authentic materials for language learning. They provide a specific context for language learning, and they are also infused or can be infused with cultural information. And then task-based language teaching, authenticity is a common thread as well with tasks. There's also a focus on meaning rather than a focus on specific grammatical forms. And another, I'm using Ellis's definition of task. Another component of tasks is that there's a clearly defined outcome other than the use of language. So essentially, not necessarily creating language for the sake of creating language, but having some sort of tangible outcome where language is necessary and is used in order to do the task, but it's not simply producing language for the sake of language. So I wanted to bring these two approaches of language teaching into conversation with each other, and I was curious about using stories as kind of a base in designing and implementing tasks in a first year Russian course. And I was curious about what my experience would be doing this, as well as the student experience. So to give you a little bit of background into my setting and how I went about doing this is from a first semester Russian course. We teach Russian online synchronously through Zoom, and we have at any given time between 15 and 20 students in our first semester classes. So I took a teacher action research stance while I was designing these tasks. So teacher action research involves a cycle of planning, acting, observing, and reflecting, which then in turn leads to another cycle of planning, acting, observing, and reflecting. So as teachers, as educators, this is something that we do all the time, although we may not necessarily formalize it like writing it up at each step of the way. So I wanted to kind of slow down a little bit and really think about task design and thinking about each of these steps and slowing down those steps along the way. So some of the data points that I referred to and that I used during this implementation were the student artifacts themselves and feedback that I got from the students, whether formally through written evaluations or informally through conversations in class, our recorded class sessions, as well as my own reflections. That is not what I wanted to do.
Okay, here we go. Okay, so in the planning part. So first of all, why I really wanted to think about why. Why am I choosing children's stories? And specifically, I chose Chiborashka. So I really wanted to think about the why before I started planning and implementing. So children's stories, I find, are common threads in cultures, in the fabric of different cultures. They can provide valuable insight into cultural values or cultural ideals. And I think they can be powerful starting points for conversations on cross-cultural comparisons. So why Chiborashka in particular? He's a very well-known and beloved character among Russian speakers. I think I'm really drawn to him. He's a creature unknown to science who finds himself in a new place. He has a hard time fitting in initially, and he really wants to make friends with everybody. He wants everyone to be friends with each other. And for me, Chiborashka embodies inclusivity, and I really strive to have an inclusive, welcoming environment in my classroom. And Chiborashka really is a good match for my own teaching philosophy. So that's why Chiborashka. Okay, so first, I want to walk you through the first task that I have the students do. This is a task that is done generally in the middle of the first semester. So where I have students watch 2 videos relating to going back to school. They do a story sequencing activity, and then the final task is to create a back to school shopping list for Chiborashka. And there's a total of 6 steps. So what you're seeing on the screen is exactly what the students see as their assignment. Sequencing stories, identifying school-related vocabulary, and browsing a Russian website and creating a back to school shopping list. Okay, so step 1 is let's meet Chiborashka. So they watch the video where Chiborashka has to go to school. There's a video that it didn't have subtitles. Some students mentioned after watching the video, they were all excited because they said, well, they didn't understand everything, but they were able to recognize some words. So this was something that was very, very exciting to them. And what I do for step 2, I took screenshots at various points in the video, and then I had students manipulate the screenshots into the order that they appeared in the story. So a little bit of a comprehension check, making sure that they got the story sequence down, so that they knew what happened generally. Okay, this is a very, very busy slide, but essentially the idea here, Chiborashka, he doesn't know how to read, so he has to go back to school, but he doesn't know what he needs to go back to school. He's a little bit anxious about that. So now let's watch someone who is going to show off some of their back to school items, and you could look at these as possible suggestions for Chiborashka. So I chose this particular video. It was fully 100% authentic, not adapted at all. I had them watch the video, but I put it in play, pause it, and I would pause the video at certain points where they used certain vocabulary, new vocabulary, so words like penal or other kinds of vocab that might be new to them. So just to train their ear a little bit into keying into that vocabulary. And then I have them do a new vocabulary activity where I put a picture of the object, back to school shopping object, and they identify what it is. It's like a multiple choice. They highlight the word based on the image. And now it's time to go shopping. So what does Chiborashka need to do to go back to school? Since he doesn't know how to read, you have to help him, right? You have to help him come up with a list. So for this particular iteration, I had them go to kansmir.ru, and it took them directly to the school supplies. And their task was to browse and put in their shopping basket things that they want to buy for Chiborashka. So they had a budget. And once they added everything in their shopping basket, they took a screenshot and then uploaded it, and that was their task.
So some of the so what I observed, some comments that students had after that. Oh, he's so Cheburashka's so cute, and I want to help him. This was such a fun activity. This having this kind of assignment is easier, or they said easier, but other types of homework assignments, they compared this kind of assignment with other types of homework assignments. They seemed to appreciate that it was a children's story, that they were learning through a children's story, that it was fun. It seemed to be appropriate to their level, like proficiency wise. So I thought, okay. So this was met with some positivity, and so I decided to design a second task. So this one was relating to, and they really liked Cheburashka, so I wanted to include another video, and thought about what kind of task could I design based on another Cheburashka story. So this one was related to birthdays and making new friends. So I had them read articles relating to birthdays and gift giving. These were articles in English. But their main task was to help Cheburashka and Gienna choose appropriate gifts given different contexts and different situations. So this was like a decision-making task that they, or quote, a problem-solving type of task that they had to do. And at this stage, they grammatically start to recognize direct object endings. And then they learn the verb kupit, and being able to choose appropriate gifts. How does it do that? Okay. So now let's watch the second episode with Cheburashka. So you're going to see Cheburashka and Gienna joining a scout troop at the very beginning, right? This is the one where Gienna sings the birthday song. And then this video I found has subtitles, but I asked them to see if they could recognize some keywords and phrases. And then similar to the first task, I took different screenshots of this second video, but I had them match the sentence with the activity. So Gienna поет песню, so he's singing a song. So which image matches up with him singing a song, or the children playing, or Cheburashka reading a sign, etc. And then moving to step 3, then we learn about birthdays. So I had them read an article in English about customs relating to Russian birthdays, and then asking them what did Cheburashka give Gienna, and have them highlight which gift that Gienna got for his birthday from Cheburashka. And then moving to gift giving etiquette in general. So we went from specific, like the birthday context, to gift giving in general. And again, this was in English, but the task, the upcoming task that they'll do, they write some basic sentences in Russian. So they learn next about the verb kupit, which means to buy. So there are lots of verbs that we can use that are related to gift giving, but for this particular activity, they learned kupit, and I drew their attention. Hey, it's conjugated really similarly to the verb ljubit. And now let's buy some gifts. I introduced them to some vocabulary that they already knew, vocabulary that we've already gone over up to that point in class. And here are a few new words. Some of them are very similar, borrowed from English, like perfume, and then a couple others that they might have seen before, but may not be as familiar with. And then for the culminating task, they're given some scenarios in English, and they're asked to identify what kinds of gifts that they would buy, that they would consider appropriate. And then they type, and having them focus on the conjugation of kupit and the looking at the direct object ending. So this is designed to help them with direct object endings as well in the accusative case. So things like, okay, so moving from the previous task, Cheburashka's getting ready for his first day of school. What is he going to get for his teacher on the first day of school? So we talked about September 1st earlier in the semester.
invited to a birthday party, both for a friend or for a colleague. And given what you know about the person, what kind of gift would be appropriate. So some of the feedback I got at the end of that first semester. So some of the students really they mentioned what they really appreciated about these tasks was how they combined listening, reading, and writing. So it was working on multiple skills at the same time. One student mentioned they felt that they were able to go deeper into the language. They learned more about what they didn't know, which I thought was a really interesting observation, and that they were able to go deeper into the language than expected. And overall seeing the value of children's stories and wanting to do more in the following semester. So some things that I learned about this implementation, I think stories can be great for providing a context for tasks, and combining story-based and task-based approaches can be a very engaging way to introduce or practice certain concepts, especially in the first year classroom. They can work on multiple skills at once. You can also draw learners' attention to grammar or vocab or cultural information. The one thing that I'd like to develop more is to develop a more formalized activity where learners reflect on similarities and differences between Cheburashka stories and the children's stories that they grew up with in their home cultures. We've had some informal discussions about this, but this is something that I'd like to formalize a little bit more to go a little bit deeper into that part, into the cultural aspects of children's stories. Ooh. And there's some of my references. And I really appreciate your time and attention, and I'm happy to address questions if you have any. Yeah. I do have a question. Thank you very much. It looks like those were great classes that got positive reactions, and students said that they were like the most interesting, their favorite. So I'm wondering if you could talk a little bit more about the context. So this activity fit like somewhere in the middle of the semester. What Yeah. were some other things that they were doing? Did they have a curriculum based on the Mhm. textbook? Like, what did that look like? Yeah, Thank yeah, you. thanks. Yeah, thanks for that question. I wasn't sure if I'd have time to go more in depth into that, but so the first task was in the middle of the semester, and that second task was at the end of the semester once we moving into the holiday break. So the textbook that we use is Между нами for first year, and the first Cheburashka activity was the other thing that I draw their attention to when we first learn about the prepositional case. And the story sequencing activity also has like at the bottom like Гена в аэропорту, они в школе. So I draw their attention to like, hey, notice this. Notice how these things are how the locations are expressed when you say something where someone or something is located. Look at that. So this happens right around the time when the prepositional case is introduced, based in Между нами. This is a homework assignment. We don't go over this in class. This is a homework assignment that they do that accompanies the text. Both of them are. And then towards the end of the first semester, we start with the direct objects, like the accusative case there, and we had just learned ljubit at that point, and so that was good to introduce kupit to show how similar it was to ljubit, and also as a way to practice the direct object, and also a nice way to think because it's also right before the holiday break where we do a lot of gift giving over the holiday break. So I thought it would be a nice like a nice theme at that particular point in the semester. Yeah. Thanks, Yulia. Can I hop on real quick to something Yeah, that you just said? Just out yeah. of curiosity, you said that you were comparing Lubitsch, Lublю, and Kupitz, Kuplu. Mm-hmm. At this point, did you get into aspects at Oh, all, no, no, no. or did students just take it for granted that Take it for Kuplu is granted. I will buy?
Yeah, Okay, because I saw exactly. it in the paradigm and I was Yeah. wondering if you went into that at all. No, not yet, and not at that point on the first semester. And aspect is, I tend to introduce aspect as a kind of a gradual thing, because it's for me as a non-native Russian speaker, it's hard. Aspect is hard. It's still hard. I wrote my dissertation on it, and it's still hard. and and so I've tried to think really hard about how to introduce aspect in the classroom, and I haven't come up with. It's just it's so different. So I don't overtly draw their attention to it at that point. No, yeah, more of a gradual thing. Okay. The students find similar stories to Cheburashka. We talked a little bit about Sesame Street, about how Sesame Street was in some ways similar. There was one observation from a student. This was from several years ago that I thought was very interesting. That so I just asked out of curiosity, like, how did you like the story, and what kind of things you learned, or some cultural similarities or differences. And one student mentioned that with like the Cheburashka stories, they felt that there was more of a focus on the collective effort, whereas in the stories that they grew up with, it was more focus on the individual effort, which I thought was very, very interesting, a very interesting observation. So that was one noticing that I remember from the past few years. But Sesame Street came up for Cheburashka a little bit. Ah, thanks, Magdalena. Yeah, they seem to respond to it pretty well. Um, I've done it 3 times, and yeah, it was always one of the things that was a highlight for them. Just Cheburashka in general, because when I first started teaching Russian, I would use the Cheburashka videos, and this was over 20 years ago, and they really liked. I'm thinking, what is it about Cheburashka that's so fun and so engaging for them? And yeah, there's something about Cheburashka that's really appealing, even for adult Did you like have any older heritage students. students? Yeah, heritage speakers. Yes, I've had heritage speakers. Yes, yeah, yeah, and yeah, they have a similar reaction that it's fun. They are endearing for sure. Yeah. Although we don't have as many heritage speakers in first semester, first year, but on occasion we do get a few. They mostly start taking 102, like the second semester, first year, second semester. And I do some Cheburashka activities in the second semester too. Yeah. Okay. Right. If there are no other questions, we can move to our next presenter. And thank you all again. So we have Anna Alsufyeva from Portland State, who will be talking about historical narrative in an L2 content course. And I believe this will be done in Russian. So thank you, Anna. And I'll keep time for you and let you know when you're getting to the 20-minute point. You're muted. Мгм. Мгм. Да, да, добрый день, добрый вечер. И после, сейчас прошу прощения, после такого, можно сказать, более детского, или даже не более, хотя это и детский, и взрослый сюжет о Чебурашке и крокодиле Гене, я сейчас обращу ваше внимание на довольно сложную тему и серьезную тему. И вообще говоря о истории, и особенно о российской истории, я понимаю, что я вступаю на такой очень
тонкий лед, и понимаю, что могут быть совершенно разные вопросы и по контенту, что такое вообще история, конечно, очень много можно говорить и думать о том, как мы концептуализируем историю и, соответственно, как мы работаем с текстом по истории, с темами историческими, со студентами. А в своем выступлении я буду использовать материалы из учебника Advanced Russian Through History. Это первое издание его, 2007 год. Почему первое? Потому что вот сейчас с Бен Ривкин и мы вместе, из большой коллектив авторов, работаем над вторым изданием и надеемся, что это тоже будет такая достойная работа вообще и для студентов, и для академического сообщества. Итак, я начну вот с такого. Извините, немножко я как-то волнуюсь. У меня сегодня утром были у дочери первые в жизни соревнования по легкой атлетике. Поэтому как-то уже очень был день такой активный. Поздравляем, дочь. Да, спасибо большое. Да, она прибежала, что в бег с барьерами, не знаю, второе место она заняла. Это в городе, это городские соревнования очень большие, но неважно. Спасибо. Итак, почему, да, текст по истории и вообще что такое именно исторический текст. То, о чем я буду говорить сегодня, это связано с моими наблюдениями. Именно то, что я показываю, что вы увидите на слайдах, это то, что видят мои студенты, и то, что периодически я с ними обсуждаю. И в основном фокус моего выступления это будет язык, не сам исторический контент, а именно как авторы, историки, как они формируют, пишут, создают и концептуализируют и, возможно, влияют на нас, как на читателей, своим текстом. И еще тоже, конечно, мы все с вами понимаем, что говорить вообще о том, что такое исторический текст и философия исторического текста, это может быть очень длинный и сложный разговор. Исторический текст всегда институализирован, то есть он встроен в определенный социальный и культурный контекст, и он, конечно, мы его можем анализировать вне контекста, но как мы имеем источник, но всегда интересно знать и думать о том, в какой ситуации, в каком контексте был написан тот или иной текст. И важно, хотя для нас, для учебного, академического контекста или ситуации это сложно, но мне кажется, что важно или было бы полезно увидеть и другие тексты авторов учебника, потому что так мы можем понять глубже и лучше и стиль, и, может быть, тон, и импликации того или иного автора. Еще я должна сказать, что авторы текстов в учебнике как в первом, так и во втором издании – это историки, политологи, социологи. Соответственно, они тоже пишут и работают на языке своего дискурса. И дискурс, да, мы здесь будем понимать как и профессиональный дискурс, и свое отношение с читателем, и, как я уже сказала, институализированные, такая как концептуализация знания. И вот эти вопросы, которые вы видите на первом слайде, включая студентов, то есть это именно такие вопросы, над такими вопросами я говорю, мы рассуждаем со студентами, эти вопросы я могу задать как в начале курса, так и в середине, так и в конце. Курс по истории России я веду для студентов 4-го уровня Advanced Russian и для студентов флагманской программы Portland State University. У нас есть флагманская программа, и студенты проходят
довольно много контентных курсов с сложным таким лингвистическим компонентом. И то, что я здесь отметила, я думаю, что нам тоже стоит как-то обратить на это внимание. В любом тексте на тему истории, в самом общем представлении, мы, конечно, найдем какую-то сумму фактов, перечисление событий. Мы увидим организацию фактов, какую-то последовательность, и, конечно, будут объяснения, интерпретации и мнения. Конечно, мы должны тоже понимать, что даже сам выбор фактов, их организация, не говоря уже об мнении, всегда будет отражать какую-то позицию автора. О чем-то будет сказано, о чем-то что-то будет умалчиваться. Интересно также подумать над вопросом, почему тексты, в которых описание прошлого сопровождаются аргументацией или выражением мнения, в целом ценятся больше, чем тексты, в которых мы бы просто перечисляли события. И также, вот вернусь к тому, о чем я уже сказала, почему интересно было бы увидеть не один текст автора, а несколько текстов, потому что даже среди историков существует как бы такое понятие автономия автора исторического текста. И автономия в данном смысле, как я ее представляю, это и свобода самонаправления, то есть это ответственность автора, и как автор следует каким принципам, включая этические принципы, моральные принципы или какие-то научные принципы и категории, широту кругозора, владение иностранными языками, это все влияет на исторический текст и на стиль и работу автора. И дальше, к чему мы сейчас перейдем, это именно я покажу разные фрагменты из текстов, и мы посмотрим на, как я уже сказала, это скорее языковой аспект текста. Язык может рассказать нам тоже довольно много и об авторе, и об отношении автора к сюжету, о котором он пишет. И поэтому, да, как вы здесь видите, например, внизу этого слайда цитату Дэвид Эске, он был преподавателем сейчас я забыла, английского языка как неродного, и много работал с не англоговорящими, и еще в 90-е, 80-е годы, когда в США проходила такая большая движение, изучение, исследование, что такое контентные курсы. Вот, в частности, в одной из своих работ Эки отметил, что в курсах, в контентных курсах контент, конечно, важен, но не менее важна и форма дискурса, форма в которой организован этот контент. Следующий важный момент, который тоже я уже так немного, которого я коснулась, что исторический текст это текст непростой в том плане, что в нем соединяются и комбинируются разные или как модусы дискурса, или регистры, или типы, функционально-смысловые типы речи. То есть можно сказать, что нарратив или повествование, и аргументация, или анализ, рассуждения соединяются вместе в историческом тексте. Именно поэтому, если я вернусь на предыдущий слайд, то вы увидите, вот почему я поставила первый такой пункт, что такое исторический текст. Это и сумма фактов, и организация, последовательность, и, конечно, интерпретация и мнение. И уже считается общепринятым как среди и лингвистов, так и социолингвистов, и среди педагогов, людей, занимающихся обучением истории и языку,
в историческом тексте соединяются нарратив и аргументация или на русском языке, да, повествование, или иногда, да, есть такое понятие трансформированное повествование и рассуждение. И как раз учебные тексты по истории, они будут представлять вот такую комбинацию. И этот аспект исторического текста может создавать трудность для студентов, потому что, с одной стороны, да, ты должен увидеть последовательность событий, но с другой стороны, уже в то, как автор выстраивает события, проникает какое-то отношение, оценка, и поэтому человек, и даже на родном языке, да, ты должен довольно, если ты хочешь как-то вникнуть в текст, ты должен довольно внимательно следить за тем, как пишет автор и какие слова, какие фразы он использует. Если кому-то это интересно, я очень такой любитель этимологии, то вот славянское слово или русское повествование слова, оно основано на слове славянском, старославянском «ведать», а narration будет основано на латинском причастии, которое будет восходить к индоевропейскому корню «знать». И если когда-нибудь вам просто даже можете задать себе вопрос, какая разница между «ведать» и «знать», и между ними есть разница. Так, это идем дальше. Значит, мы продолжаем. Я начну с примеров. Обратимся к форме настоящего времени, потому что это довольно интересно наблюдать, как вообще работает система времен в текстах по истории. И именно поэтому тексты по истории, кстати, могут быть использованы на любых других курсах продвинутого уровня именно для изучения вида и комбинации вида и времени. Голос автора, и, если будет время, покажу несколько примеров из работ студентов. Во-первых, значит, еще я все время буду возвращаться к первому моему слайду. Исторический текст – это последовательность каких-то событий, последовательность каких-то фактов. И здесь мы видим пример, можно не читать весь этот целый текст, это пример из главы о Ленине, но мы можем сразу увидеть после, сразу же. И обратите внимание, что время глагола, да, настоящее время, да, приезжает, берет, и потом посмотрите, как интересно происходит вдруг такой shift, сдвиг, в отличие от своих оппонентов, которые искали. То есть у нас идет рассказ о действиях Ленина, а потом появляется комментарий, в отличие от. Это кто? Это автор. Значит, автор добавляет уже какую-то деталь к тому, что идет. Это вот о чем, да, я только что уже сказала, и как это уже общепринятый факт, что в нарратив встраивается комментарий. Сейчас я покажу другой пример. Он из первой главы «Киевская Русь». Теперь в новом издании это будет совсем другой текст. Но, как я сказала, что сегодня я показываю примеры из первого издания. Этот текст, рассказ о последовательных действиях человека, смотрите, абсолютно, если посмотреть опять же на глаголы, я сейчас не говорю ни о риторике, ни о мнении, то сразу очень четко выстраивается. Хотел поднять с этой целью, решил, поначалу решил, однако спустя следует принять. То есть перед нами вот пример действительно последовательного такого нарратива. Мы вернемся к этому фрагменту в конце, потому что в нем видно автора, довольно слышно, то есть можно даже сказать, что автор очень активно представлен в этом тексте. Дальше, кроме того, как автор представляет какую-то последовательность событий, автор может занимать наблюдательный пункт. И сейчас перед нами опять фрагмент из текста из главы о Ленине. И посмотрите, пожалуйста, что здесь, как автор использует именно глаголы и какие формы. Ленин добивается
Значит, на настоящее время утверждение Вторым съездом Советов декретов. И теперь в следующем абзаце первая же будет форма времени, переходим в будущее время. Учредительное собрание большевики созовут. Значит, автор занимает наблюдательный пункт. Автор уже знает, что они это уже сделали, но он нам еще дает другую перспективу, что да, это еще где-то будет. Созовут, разгонят, расстреляют. Но интересно, что причастие и вот опять возвращаясь к такой тонкой грамматической работе и к вопросу об использовании причастия. Это довольно хороший пример, когда видно, вдруг у нас время глагола будущее, а причастие стоит в форме прошедшего времени. Вот такая комплексная, как пересечение видов временных форм, это тоже указатель на то, где находится автор и как автор представляет нам то или иное событие. И потом идет серия прошедшего времени, потому что если бы мы видели весь текст, то перед этим идет абзац, если я сейчас вот сюда вернусь, вот здесь было «Крестьяне хотят земли, дадим землю», а теперь мы уже, автор говорит, нет, не дали, там хотят мира, дадим мир. Поэтому, если кто-то из вас работает со студентами продвинутого уровня, то даже для наблюдения над языком, не столько над контентом, сколько над контекстуальным использованием видовременных форм глагола, можно работать с текстом из этой главы. Следующий тип текста, который мы можно встретить, или вот конструкции, которые мы можем встретить в учебниках по истории, определение понятий. Опять же, эта глава довольно сложная по стилю, но вы можете увидеть прямо целые блоки, как формируется, как строится определение, дефиниция какого-то понятия, представляет собой, это какое явление, заключается, обозначает. То есть, опять же, если вам нужен пример или модель для студентов, вот можно использовать этот материал. Как бы заканчивая или суммируя мой комментарий о глаголах, и опять же о настоящем времени, хочу обратить ваше внимание как вот на такие моменты, где я вижу или встречаю формы настоящего времени в текстах. И, как я уже сказала, со студентами вот такие вещи, такие слайды я могу показывать им в начале курса, в течение курса, когда мы работаем над текстом, и если я вижу, что в тексте довольно интересно взаимодействуют разные виды временные формы глагола, то мы просто можем остановиться, подумать, о чем, что вообще здесь происходит, почему происходит такой shift во времени, в глагольном времени, что стоит за этим. И у настоящего времени, как видите, довольно много разных контекстов, от включения читателя в собеседники до вот какого-то момента, хотя идет в прошедшем времени рассказ, но появляется что-то новое, появляется какое-то новое событие, и автор тут же в этом же абзаце переходит на форму нового времени. И, конечно, говоря о истории, и я уже тоже еще раз повторю, что я об этом говорила, важна идеология текста, голос автора, и он проступит, появится, даже если, может быть, иногда автор прямо будет, конечно, выражать свое мнение, но иногда это может быть не прямое выражение. Студенты, кстати, надо сказать, довольно хорошо чувствуют это и могут определить, может быть, ну, там, не каждый раз, но есть какое-то чувство и ощущение присутствия чьей-то перспективы, чего-то как-то мнения, позиции в тексте. Например, да, в первом примере вот это «но» покажет ли только время, уже там довольно будет позитивно как-то идти, развиваться информация, уже точно говорит о каком-то сомнении, да, автора, и это тоже очень важная черта исторического текста, не
такая, как уверенность. Вот это все данные факты, и они только так и могут быть. А историки, социологи, политологи довольно часто используют как раз такие модальные конструкции какого-то возможности, сомнения. И именно этого не будет в работах у студентов, или этого будет меньше. Да? У студента часто может быть тенденция к тому, чтобы представить как вот это факт, и все. Что, Анна, 20 минут уже. 20 минут, может быть, еще 2 минуты, 1 минуту. Хорошо, Да. хорошо, хорошо. Тогда я сейчас вернусь вот к этому тексту, который вы видели в самом начале. И здесь, как я сказала, автор звучит довольно много, как бы проступает, мы слышим какую-то позицию автора, и стиль, и патетику даже, да, видите, во-первых, вот это сразу наполнены военными победами и грандиозными замыслами. Это часто бывает в исторических текстах, такие преувеличения, оценки. Великая реформа произошла. И такой текст может стать хорошим началом для разговора со студентами, чтобы именно вот как то, что я все сейчас говорила, чтобы как бы начать вообще разговор или в конце курса, опять же, или в середине, чтобы вернуться к тексту. И могу просто быстро вам показать несколько примеров из сочинений студентов. Последовательность событий, задание было: напишите сокращенный вариант текста, то есть сам текст больше 1000 слов, но сократить до 150, и вот очень все последовательно как-то организовать. Вот с модальностью. Как пример был, да, главная причина войны — экономическая реформа. Или главная причина войны, скорее всего, возможно, вероятнее и так далее. И тоже сочинение рассуждения, и в нем мы сразу тоже видим, что студент, например, начинает с вопроса и старается как-то, да, использовать, что невозможно сказать или можно ли сказать. Оценка, то, о чем мы только что, тоже я немножко сказала, грандиозность или там яркая фигура, и это оригинал главы, и здесь мы видим, опять же, сочинение студента, и, опять же, огромную сложную фигуру, но студент добавляет какие-то характеристики, это как раз удачный пример. И последний пример, и об этом я ничего не сказала, но, опять же, у студентов может быть тенденция как бы, к такому персональному описанию. То есть человек — это деятель, да, деятель всего, это Петр I, он посылал, он вел, он заметил. Это текст, написанный Heritage Speaker of Russian. И потом, после работы над курсом, в течение курса мы пробовали как бы сделать вариант этого текста, где субъектом становится уже не человек, а какое-то абстрактное или более-менее существительное, не человек. Вот это источники, и я благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо вам, Анна. Что ж, у нас почти 10 минут. Если вопросы, комментарии. Да, я могу сказать, что, возможно, что со стороны, это выглядит, что я как очень такой тонкой работой занимаюсь, но это именно то, чем я занимаюсь со студентами. Ну, не только этим, но в частности и этим. Потому что, сейчас я просто одну вещь, потому что, изучая иностранный язык, это не столько о иностранном языке, это сколько о своем родном языке, а еще шире вообще о языке. И поэтому, если у тебя есть возможность остановиться и посмотреть на текст как на создание человеком в каком-то контексте, то это дает тебе сама работа над языком и становится образованием. И тогда язык и будет то, что и есть идея образования. Хорошо. Мария, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо большое, Анна, за вашу презентацию. Было очень интересно послушать. Я работаю с студентами-филологами, и для нас, славистами, для нас это очень актуальная тема.
и я тоже, у меня есть отдельный курс, посвященный истории России 20 века. Я, к сожалению, не была раньше знакома с вашим учебником, очень рада, что таким образом познакомилась. И такой у меня вопрос, может быть, вы говорили об этом. Когда вы читаете тексты о каких-то событиях, вы читаете тексты, написанные из одной перспективы, с одной оценкой этих событий, или вы сравниваете разные, и вот как вы работаете в этом? Спасибо. Да, ну, конечно, сначала мы работаем с текстом, который написан в учебнике, да, то есть и тексты, как я сказала, написаны не филологами, не преподавателями РКИ, а это историки, социологи или политологи. И со своей стороны я могу добавить материал, который я считаю, ну, как, вот именно дает какой-то либо фон или какое-то дополнение, или какую-то другую перспективу. Например, когда мы работаем с текстом о гражданской войне, мы читаем фрагменты из дневника киевлянки Нелли Пташкиной, и она как раз именно описывает о том, что происходило на улицах Киева в 1918 году. И то есть, да, я стараюсь вносить и другую какую-то точку. Единственное, что, конечно, я скажу, почему так мы работаем медленно на курсе, потому что это, во-первых, сложный язык, и, конечно, студенту интересно узнать сам факт, саму историю, но мы еще изучаем русский язык, и поэтому мы часто останавливаемся и должны разбираться в словах даже, в словах, не говоря уже о синтаксисе. Спасибо, Бен, пожалуйста. I would just like to add a couple of things. First of all, it's wonderful to work with Anna as co-author on this amazing textbook. I just want to mention just a couple of things about the work that we're doing that Anna didn't mention, which is that two things about working with texts about history rather than artistic texts is that the language is not distorted in any ways for aesthetic purposes. And so, that is something that is valuable for our students, I think, in general. And then the second thing is that many of the students who study Russian, and perhaps this is more so than some other cultures, other languages, have a deep interest in studying Russian history. Russian history is as interesting as it is traumatic, dramatic, and depressing. So the motivation for students to learn more about Russian history really is helpful in terms of keeping students engaged in the language learning and language acquisition process. And that's something that's very exciting for us as authors. Да, спасибо, Бен. Да, это я абсолютно согласна с каждым словом. Именно поэтому мы можем внимательно анализировать текст. Именно поэтому. Thank you very much. Valentina. У меня вопрос. Вы знаете, когда работаешь с таким сложным текстом, то время от времени приходится как-то обращать внимание студентов на перевод. Сталкиваются вы со случаями такими, когда временные формы не совпадают в русском языке, одни временные в английском, когда приходится перейти на английский, то не всегда это работает. Да, вот спасибо большое за вопрос о переводе, потому что как раз вот сейчас... Это неизбежно, когда работаешь с таким... Потому что я работала с учебником тоже, с этим же учебником, и тексты сложные довольно-таки. Времени, чтобы понять тонкости, приходилось обращаться к переводу. Да, нет, конечно, и перевод, вот даже для второго издания мы специально включаем отдельное будет задание именно с переводом, и проблема с координацией времен, да, особенно причастие, идеи причастия и как они выстраиваются, да, в русском синтаксисе и в английском, тогда нужно, да, мы останавливаемся и довольно долго анализируем предложение, чтобы сначала понять идею, а потом окажется, что на английском языке мы вообще расскажем это в 3 разных предложениях. И опять же,
не так много времени, да, как вы вот понимаете, работая с группой, да, я не могу регулярно это делать, но время от времени, да, мы останавливаемся, и потому что это как раз и показывает студентам, где же, вот как я сказала, где же этот автор, почему у нас было будущее время и вдруг причастие прошедшего времени, и тогда нам нужно перефразировать и увидеть, что причастие, оно, вот где оно? Оно ближе к глаголу или ближе к прилагательному? Спасибо, очень интересно было послушать вас. Интересная презентация. Спасибо. Спасибо. Okay, there are a couple of comments in the text. So when the new textbook is coming out, comment and response to the comment. Take a look at that. We'll give it a pause and see if there are any other Ой, questions. sorry, I didn't look at the. Yeah. Okay, this will probably be our last question before we move on to the final presentation. So, Yelena. So, Yelena, you're still muted if you were asking a question. Да, простите, слышно? У меня, пока вы рассказывали, такая идея и вопрос. Планируется ли какая-то веб-версия для учебника, может быть, с отдельным входом для преподавателей, которые с ним работают? Потому что вот все, что вы говорите, про мысли о том, про разную позицию автора, напрашивается идея о компаративном каком-то подходе. Например, чтобы все преподаватели, которые работают с этим учебником, могли дополнять какие-то темы, да, та же историческая тема с другой точки зрения, или появляется новое какое-то видео на эту тему очень хорошее, или какой-то мем, ну, вот все что угодно. То есть такой вот вики-подход, чтобы он был живым, учебник, и постоянно развивался. Вот это пришло в голову. Отличная идея, Бен, пожалуйста, можно я тебя попрошу ответить, потому что это именно... Я совершенно согласен, однако мне придется попросить, пожалуйста, Мне ответить. повторите вопрос. Пожалуйста, повторите вопрос. Потому что, когда я его слушал, я думал, интересно, Анна сейчас ответит. Да-да-да, вопрос... Хорошо, я могу тогда начать, а Бен... Хорошо. Хорошо. Да-да. Вы знаете, мы сейчас делаем именно то, что вы предложили. У учебника будет веб-сайт, дополнительные материалы, в котором будут статьи этого автора или другого автора на ту же тему, анекдоты, стихотворения, видео, фильмы, музыка для каждого текста. И тогда действительно, если есть возможность и время позволяет, можно не только прочитать текст, а можно, во-первых, дать задание студентам, если это heritage learners, да, или студенты продвинутого уровня, работать с дополнительными материалами. Дополнительные материалы — это действительно будет очень такой большой комплекс для вот второго издания, да. Да, это я очень рада слышать, что что такая идея приходит в голову не нам одним. Слушайте, это Могу очень... добавить, что в наши планы входит такая идея, что этот сайт будет гибким в том смысле, что когда будут выходить новые статьи, например, в периодической печати или новые фильмы, мы можем добавить эту информацию к сайту. Очень хорошо. И я, между прочим, я читаю каждый день новости на русском языке, и почти каждый день я нахожу статью на историческую тему и просто скачиваю именно этот текст в нашу папку. Так что, потому что, например, вот бывают даже статьи о Киевской Руси. То есть как это относится к современному времени, или опять спор западников и славянофилов. Так что все это очень актуально,
И, как говорил Фолкнер, history, history is not the past, history is the present. И это я более или менее цитирую, да? Так что, Мгм. Мгм. так что Да. будем очень рады. И между, как я написал в чате, у нас будет какой-то форум или roundtable о нашем учебнике второго издания на конференции от Сила через год в Нью-Орлеанс. Так что будем очень рады. Мгм. Спасибо большое. Очень приятно, что вы все это уже продумали. Единственное, я дополню, что если есть возможность что-то придумать на веб-сайте, чтобы преподаватели могли тоже дополнять и вам присылать материалы, что вы можете, конечно, отбирать то, что вам понравится. Но, может быть, Мы, какой-то... Ага. мы это именно имели Да, в виду. да, 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 да. Мгм. что будет, Он гибкий, открытый. да, Здорово. что это будет своего рода сообщество, Мгм. Да, да? да, Круто, круто, очень здорово. Спасибо. да, спасибо. Thank you all Спасибо. very much. Fascinating presentation. Seems like we're all looking forward to these new materials. And so we'll continue to our next and final presentation to Nessie Kurganova, who will be talking about using photography in the language classroom. Thank you very much. Let me share my screen real quick. So my name is Nessie. I am a master's student at the University of Oregon in the Russian Eastern European department, but also language teaching studies. So I'm kind of on the intersection, and I'll be talking about visuality in language classroom, but particularly realistic visuality and static, so photography. And there's this very faint background, but if you look at it, it's full of these old printed photographs and a film camera. Now, of course, photography has really transformed recently, and now when we say photography, we'll probably mean a more digital rather than analog photography and perhaps even mobile photography. And in the end of the 90s, 1994, W.J.T. Mitchell described the overwhelming visuality that characterizes our lives as the pictorial turn. So that was before digital cameras and mobile cameras became ubiquitous. So I don't even before that happened, pictorial turn was evident for academics. It was just clear how much more visual our lives are becoming. And in the interest of authenticity, that kind of should translate to our understanding of literacy, our understanding of education, and our understanding of education, like language teaching. So besides teaching Russian at the university, I also hold something called language circles, which is just an informal meeting where people meet up from different proficiencies and speak Russian in conversation. And one thing that we started doing as a little ritual is engaging with the New York Times project, What's Going On in This Picture, что происходит на этом фото. And it conveniently comes out every Monday, which is when we meet for our language circles. And it's a project that the New York Times did with the visual thinking strategies right here. They publish a photograph every Monday without any textual context, without any caption, and have students, K-12 or adult students, talk about what they see and try to make inferences based on just the visual code, the visual information. It's one of the activities that I glanced from Lottie Baker's wonderful article, How Many Words is a Picture Worth? Linked right here. And he also provided like some of the possible alternations to this kind of activity and a lot of other ideas. So if you're into visuality, into photography, would like to experiment more with it, I really do recommend this article because he provides a lot of great ideas.
And it's been going very well with students, so well that after I started doing this, after I did it the first time, students wanted to keep doing it every time. So it really came from them if we can do it again next week. So last week we did this wonderful picture with the pigs. And obviously they all noticed, you know, these very intense, very serious faces. And after I looked at the caption that was revealed earlier this week, really the whole story kind of centers around female empowerment, women's empowerment, and how this like interesting, weird kind of sport became viral on social media, and how a lot of young women who live in rural America kind of started emulating this like fierce look. This article is on New York Times if you're interested to check it out. So when we are talking about using photography or any visuals, a very important term is visual literacy. It is kind of similar to the concept of multiliteracy that the New London Group put forward in 1996, although this term is a lot older. It was coined in 1969. First, again, when the state of visuality in the world was very different from now. And the two definitions that I really like are on the screen. So visual literacy, including in foreign language, is a set of abilities that enables an individual to effectively find, interpret, evaluate, use, and create images and visual media. And then another definition of visual literacy or visuacy, picturacy, I've also heard the term, as a group of largely acquired, and that is an important moment here, acquired abilities to understand, read, and use right images, as well as to think and learn in terms of images. This definition comes from a wonderful paper towards a cohesive history of visual literacy, that if you were interested in this concept, it does a very good job synthesizing academic articles from 3 decades since the term first appeared. And what they do is they try to really kind of make a cohesive picture of what we need to know about cultivating and supporting visual literacy in classrooms. So some of the things that are important and will become important when I talk about examples of including visual literacy in the Russian language classroom is that visual language exists. So it is possible to encode and decode meanings in non-verbal terms, that even though we all can look at photographs and identify this is a pig, this is a woman, infer this is a competition, still visual literacy must be learned, even though students are surrounded by images. That does not mean that they always know how to look and analyze them at a deeper level. Visual literacy may improve language learning if the conditions are right. It is not universal, so our imagery is very context and culture and language dependent. So even though we could be looking at the same thing, we might not all have the instruments to understand. Like if you're looking at a Cheburashka and completely lack the context of who that is and what they symbolize, you will not be able to understand like a meme with Cheburashka. So that brings me to another very important part, is that visual literacy often needs verbal support, and it's not enough to just show pictures, even though I have seen very interesting examples of language textbooks, guidebooks that are nonverbal completely. Still, visual literacy is most effective when connected with actual verbal language. So one very interesting example that I found actually in English as a foreign language field, this is where I got most of my examples, but I think they translate wonderfully to any world language. So this picture was used in an English as a foreign language classroom as a base for a written essay.
And the interesting thing that the researchers did is they split the class in two, and one part they were given this image with a caption, "A journey brings us face to face with ourselves," and they were asked to write their essay based on it in class. The other group was allowed to take it home and take their time. And some of you, hopefully most of you, will recognize Mikhail Gorbachev. He's right here, and he's advertising a Louis Vuitton brand, and right here is the Berlin Wall. Now, none of the students recognized that. I believe they were students in Thailand, so I'm not really surprised. But the group that was able to take this picture home and take advantage of the resources, the internet, and do some research ended up having more meaningful, more culturally rich, saturated experiences, and as a result, better in terms of argumentation and content essays. So this really speaks to the visuality, the visual literacy is not being universal. Everybody could see that this is a man, older man, probably a rich man, but with the verbal support, some of the students who lacked this cultural background were able to get this cultural background. And this was an image that was kind of brought to the class. Textbooks these days are also getting more picturesque, more full of images. But even so, something that English as a second language field identified is that with the rise of proficiency, we see actually a decrease in images. So in the novice level, we treat images and photography, realistic images, as support that can help our students bridge the gap between what they don't know in the language and where they need to get. But as we go kind of further into intermediate or advanced proficiency, into more academic topics, for example, history, images tend to decrease, and also images tend to become less linked. And by linked, I mean the assignment, the task could work without images. Often they are used decoratively or just kind of as an illustration, but the image does not play a crucial part in the task. And even so, images don't really have to come from the outside. They don't have to come from the textbook, because all of us use images, all of us use photography and make photography on a daily basis. So one very interesting, I'm sorry, my my clock is singing. One interesting example is encouraging students to actually make their own images and use that as an authentic material to create language. So this paper talks about specifically mobile photography, and in one of their, again, English as a second language courses, they conducted an experiment when they had students work sometimes based on textbook photographs, and sometimes they would take their own photographs, select them, and use them as a basis for their conversations, their speaking assignments. And what they found is that students were more satisfied with the pictures that they took and selected for these units, right? So if they're talking about health, they could take a picture of what represents health for them from their life and then use that as a basis for conversation. So students reported more satisfaction with these self-taken images. They were a lot closer to their culture, to their kind of contemporary young understanding of the issues in the textbook. They demonstrated increased motivation
And there was a lot of diversity in the pictures that they brought and in the ideas that they were able to articulate based on those pictures in the target language. And one thing that the researchers underscored is that when students were working with their own images, they did not have to kind of work hard to analyze something, which resulted in decreased cognitive load, and they were able to rely on their schema and pay more attention to language, to, I don't know, grammatical accuracy, fluency, fleshing out of their ideas. Another example that I just want to highlight, this book is available for free online, also from English. Emma Szymanski is a photographer. So even though all of us are casual photographers in our daily lives, if someone is interested in more professional artistic photography, that also translates very well into a language classroom. Emma wrote a wonderful book where a whole course was based on taking photographs, studying photography, its cultural context, its use in advertisement and history, planning how to kind of make their own visual narrative, and how to apply language there. So it's very multimodal, and through that they were able to talk a lot about the mechanics of language, the syntax, parts of speech, but also a lot of kind of higher level discursive things like, how do I make this artist statement concise and persuasive? I think that was wonderful. And of course, to be able to teach visual literacy, us educators have to be visually literate and visually aware ourselves. A paper that I really love that explores that by Susan Bridge talks about a graduate level course at an American university where a group of teachers, not all of them are native English speakers. There was one person from China, for example, and some other non-native English speakers. And they had a class where they experimented with creating materials, language learning materials, activities, units that would be based on photography, but would include, would generate language around there and from there. And these two examples are part of the kind of final course project, a picture sequence that had some captions, some writing, and also there was some spoken discourse about it. And there's just a lot of very interesting cultural and language things that came up in the discourse around these pictures. So, for example, comparison of Chinese and English and how Chinese hieroglyphics resemble things that they represent, right? Like a symbol for the tree kind of looks like a tree. Or how common experiences in infrastructure like a bus stop are so very different. In rural America, the bus stop is small, deserted, there's no one, because we all know how public transport works here. Whereas in China, they're usually large, loud, populated, and used actively. And specifically for mobile photography, obviously we have wonderful platforms with a lot of affordances. I am a huge advocate for using those and integrating those into our classrooms. And Instagram is a wonderful example of a platform that can really help us bridge visual self-expression and linguistic self-expression. I don't think that it always is a best option for things like peer feedback. So for example, in this pop paper right here, Instagram was used to help with academic genres, with academic essays, and students would post screenshots of their essays on Instagram. I think that kind of goes against what the affordances of the platform are and is not the strongest example. But what I did like in this approach in this paper is the emphasis on learner agency in their choice of photographs and their kind of scaffolded thinking routines. A better example in Voices to be Heard using social media for digital storytelling.
So this is where this screenshot is from. They used Instagram as kind of almost a learning management system where students would post their pictures, post their captions, and also be able to like and comment on their peers' contributions. And what they did was focus on what these students are planning to do with their futures, what were their aspirations. And according to the L2 self model, they kind of capitalized on that version of bright future self that is able to do things in the target language and can show it and can narrate it. And that increased motivation, that kind of took the edge off. And I think it was a very successful example. So Instagram, Wendy, am I running out of time? You have about 1 or 2 minutes. 1 or 2 minutes, wonderful. This is my last point. Awesome, perfect. So I have myself been using all of these Instagram and pictures, specifically pictures that are multimodal, that are supported by language such as caption. So I have been using Instagram account of Dmitry Markov. If any of you have heard, he recently died a year ago on the same day as Alexei Navalny. And he was a street photographer whose lens captured provincial Russia, kind of less glamorous Russia, sometimes a little bit difficult to digest Russia, but nevertheless real. So what we did with this one, so this was a background for one of my classes. It was an advanced Russian class, very, very small one. This is actually all of my class for students. So we were talking about gender. We were using the textbook Pro Движение that has these very social topics, and we were talking about gender, masculinity. So students had these pictures, but they didn't engage with them much. It was just a background. And we did some schema raising. So I asked the students, what do you think are some of the issues that men in Russian-speaking countries are facing, and how do they compare? Had them do some free writing. And only then students were able to, I called their attention to these pictures and asked them, okay, pick one that interests you from what you kind of thought about in terms of masculinity, and write about it a little bit more. A wonderful thinking routine for that was what I see, so very objective, what I think, analysis, and what I wonder, inquiry. I took that from Project Zero. This is a Harvard project. They have a lot of fantastic kind of activity designs for encouraging deeper, higher levels of thinking that I recommend to all educators in language or beyond. And skip that. And after they did that and kind of got comfortable with that routine, I had them do it based on this one photograph. So they all had this one. They were all comfortable with that kind of routine. And as home assignment, they took the caption of this photograph home to kind of work with. Now, I apologize, there's a little bit of profanity here. That's just who Markov was. He was very kind of down-to-earth guy. And it's also part of language. So at home, they were able to uncover the backstory of this picture, which is a very heavy story, right? This was a soldier that went to Ukraine and hence is going through severe PTSD. So it's like a very complex, very emotionally charged, and very uncomfortable narrative. But I found that it really worked well starting from photography because it started from things that are universal, things that are not rooted in current discourses, like historical discourses, but was rooted in inquiry on their end and like emotional understanding of the world, and that they were able to put it in a more specific historical context. Students really did very good job on that. And Instagram, really, you don't have to do these difficult topics, right? You can talk about things like my city. You can use geotags. And of course, students can take their own pictures, write their own captions,
and their own comments. So I'll leave these quotes here as my conclusion. Thank you very much. Thank you very much, Nessie. So we have a few minutes remaining for questions and comments. There's a comment from Maria in the chat. Go ahead, Julia. Thank you. I have a question for Nessie about this wonderful project and photography in general, because I designed a course for my heritage students about learning Russian through contemporary art. We did Savrisk. And my question is, what other photographers would you recommend, like from Russian-speaking countries, maybe you are using in some of your courses? And the second one is my students used Instagram for direct communication with artists. And they had great experience with that because the artists usually do respond. And my heritage students are not great at writing, so Anna's course would be just a challenge to them. I don't know what so they speak with no accent sometimes. But doing this short questions answers through Instagram with no punctuation, that's wonderful. And they feel kind of good that at least they can use their Russian for something, useful and meaningful. So I wonder whether you did that and what would you recommend? Thank you. Thank you. I think this is just wonderful. Again, this is one of the examples of what platforms like Instagram that are not only visual but also collaborative can give us. So if students were able to actually use it in authentic interactions based on photos, based on captions, this is just so many layers. And students don't even think about them, right? So for them, that's normal. And for them, it's a big achievement too. I haven't done much of that. I'm just kind of in the beginning of my career. I've only done a couple of years of teaching, and I kind of got booted off that this term because numbers struggled and university was like, we can't pay for this. Anyway, from other photographers, I have brought in photography by Alexei Vasilyev. So he is a Yakutian photographer. So within Russia, but like a different republic, different cultural perspective. The interesting thing about Alexei Vasilyev, very, very atmospheric photos, and he collaborated a lot with Sacha Wood. Those of you into cinema might know of this phenomenon of like Hollywood, but Sacha Wood of Yakutia having established a wholesome film industry with their own narrative, their own canon. It's quite fascinating. And Alexei Vasilyev worked a lot with that. And obviously, static image to moving image. This is a pretty natural progression, and these films are available. So that would be an interesting thing to look at the photographs and maybe engage with some of those Yakutian movies based on mythology and this kind of struggle of Yakutian self-identity being indigenous in current modern Russia. And others, I mean, again, our media is very visual, so whatever informational agencies, magazines there are, chances are they have a website, maybe an Instagram account, and they're probably posting a lot. So those are fantastic teaching resources as well. Yeah, thank you so much. And we use the photography of Alexander Gronsky, who is in Moscow, and it was our way to understand what's going on there because we don't know actually. And he goes in the streets and he takes pictures of all this terrible signs of the you can find in the streets of Moscow, and he goes to other towns as well, and it's not downtown, it's just like in a kind of a very weird places, and yeah, also kind of you may like that because Gronsky. I'll check him out. Yep. Thanks. Thank you, Julia. Okay, thank you. Yekaterina has a question. Hi, thank you very much. Very interesting. But I have two questions. I work mostly like in school age, but my first question is about rights. So when you bring the
picture, how you like, and when you distribute it, like giving them, take this picture home, something like that. So how that was put in wording maybe. So you're doing this because it's obviously, even if it's distributed over the internet, it still have some rights. So that's the first question what I have. And second, some of the picture has quite sensitive topics. Do you have any refusal from the students who don't want to touch this, discuss that, look at that, or something, whatever it is around? So there is two my questions. Thank you. Thank you. Those are wonderful questions and important ones. First one is about kind of rights. So yes, it is an open access and any one of you can go and look at those pictures. I do not use them for like any monetary gain. I use them only for education, which I'm pretty sure I can do. I have tried to contact Markov's sister to get official permission to like use it and like if I go and publish something. Haven't been able to do that, but again, he only died a year ago. His sister does like work in orphanages. I understand that there's been a lot of communication probably. So if it doesn't happen, I just won't go further than classroom using these images. And as for sensitive topics, one of the big topics in Marcos photography is drug use and addiction. I certainly would not impose this kind of topic on students. I do find it sensitive. Probably that photograph that I demonstrated of a veteran would be the like most sensitive I would go. And it's important to note I do not have any Ukrainian students of Ukrainian descent in my class. I feel like if I did have them, I would actually probably hesitate to use that because that would be a very emotionally difficult topic, and that would kind of be the point where it does not support learning, but it impedes learning. And it's important for students to feel safe and to have mental capacity for language learning, because this is a difficult freaking language. They shouldn't have to expend their strength, their emotional capability, their memory on trying to self-soothe. So this is definitely something that I'm mindful of. And maybe for some cases, a less loaded or more universal photography would be a better choice. Thank you. Yeah, thank you. Yes, it is. It's like about balance. Thank you. Yeah, my students had a great time actually contacting this artists and photographers and asking for directions to permission to use photography or images, and we did like postcards for political prisoners with with the permission of the artist. So when they contacted, the artist always responds. They like it. And speaking of visual aids, I was thinking about the Tretyakov gallery pictures. That could also be a good resource, yes, for the students to discuss. What is that again? Pictures from Tretyakov gallery. Oh, yes. That would be great material for discussion, yes, in class. Yeah, and even on-campus museums, something I haven't touched on in this presentation, but it's a resource that most colleges have. And like to go and interact with art from our communities could also be empowering. I just don't work with visual art as much, but a lot of what I said also can be applied to visual arts, les beaux-arts, etc. It's just a little bit less accessible. I feel like the threshold, like people tend to be a little bit more like, I'm not an artist, I don't go to museums, this is not about me. Whereas most people have a smartphone and have had some experience snapping pictures. I mean, we do that, first year Russian, bring a picture of your family, what's her name, etc., etc. So this is a natural extension of that, with very accessible. I would highly recommend contemporary art, even from the Tretyakov gallery, because that's what attracts students, not starting with something of передвижники, because I had horrible time with that. No, they would start yawning. Yeah, but contemporary art is fun. It's provocative. It kind of ignites conversation immediately.
Okay, I think with that, if we have time, if there's one more question, we could go with one more question. Otherwise, we have a reception at in about 10 minutes, and we can wrap up here. I'll give it a pause. Yes, go ahead, Karen, please. Thank you for wonderful presentations. I apologize for having to have stepped out in the middle and come back. My students were simultaneously at the UCLA undergraduate conference, so I went to listen to them and then came back in. So my question is for Anna, forgive me if I missed the latter part of your presentation because I had to go hear our students on Zoom for UCLA. My question is, what new work with narrative do you anticipate happening with the second edition as it comes out? What kinds of new instructional practices do you think the second edition will open up for you? What new possibilities? Кэрон, спасибо большое за вопрос. Прекрасный, прекрасный вопрос. Я думаю, что сейчас я точно не смогу ответить, но я собираю уже по каждой главе. В принципе, у меня есть уже наблюдение, и я точно могу сказать, то есть вот эти три части, оценка, это всегда будет. Это очень интересно смотреть, наблюдать и видеть, какие будут. И опять же, если говорить только лингвистически о языке, да, типы прилагательных, и где они появляются, и о чем они как бы сигнализируют. Второе, это очень интересно увидеть, как пишут молодые историки, которым, скажем, 30, между 30 и 40. Это совсем другой стиль и дискурс. Это не то, что, например, люди даже моего поколения или кто старше меня, и это другой стиль, что тоже не тяжелый, надо сказать, что тоже очень интересно. С другой стороны, среди тех же молодых историков есть очень красивые, такие витиеватые и сложные тексты с большим количеством причастий. И меня, например, теперь очень интересует, что значит эти причастия вообще, что они, о чем они говорят, не только ведь о красоте стиля, но и о какой-то другой идее. И третье, это теперь я почему-то все время сравниваю наш учебник с книгой «Язык Третьего рейха» Виктора Кемплера, если вы знакомы с этим. Я очень вам ее советую. И, например, я даже хотела включить свою презентацию, но потом решила, что, наверное, не буду. Но небольшой фрагмент о слове «героизм» и «героический». И как только в предисловии к этой книге у Кемплера есть такой комментарий, что один из его знакомых сказал, наконец-то они проигрывают, имея в виду нацистскую армию в Африке. В Африке у них дела плохи. И Кемплер спрашивает, да, откуда ты знаешь? Потому что вот такая была фраза, они героически сражались. Это значит, что они проигрывали. Вот. Так что, Кэрон, да, спасибо, мне нужно просто подумать. Но это действительно очень, говоря о наших авторах, я могу сказать, что люди, участники вообще этого проекта, в основном это люди из больших, не только этнические русские, а из большого всего пространства, постсоветского пространства. Об Украине писали украинцы, о странах Балтии, историк из Литвы, о Беларуси, исследовательница и философ из Беларуси, о Чечне, о Татарстане из Татарстана, из Дагестана. То есть у нас очень разные авторы, и это было одно из условий, когда мы собирали коллектив авторов, мы старались пригласить историков и социологов, и политологов из постсоветского пространства. Очень-очень жду. Спасибо. Спасибо. Okay, thank you all, everyone. Thank you all to all the presenters and for the rich discussion. I'm leaving very, very much inspired by all of your thoughts. And
I assume we've got 5 minutes. I'll see you in 5 minutes at the reception. Take care. Thank you all. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам.